Ndewo. Welcome back to Learn Igbo channel. My name is Yvonne Choma Mbanefo, and in today's video we're going to learn 23 Igbo phrases about time and duration. Ready? Let's begin. Kaibido. Ị na-egbu oge. Ị na-egbu oge. You are wasting time. Ị na-egbu oge. Jiri nwayọọ ṅụọ ya. Jiri nwayọọ ṅụọ ya. Drink it slowly. Jiri nwayọọ ṅụọ ya. Oge agaala. Oge agaala. The time has passed. Oge agaala. O nyere m akpa ya ozugbo. O nyere m akpa ya ozugbo. He gave me his bag immediately, or he gave me his bag at once. O nyere m akpa ya ozugbo. O nyere m akpa ya ozugbo. Ka anyị kpọọ ha ozugbo ozugbo. Ka anyị kpọọ ha ozugbo ozugbo. Sometimes when a word is doubled in Igbo language, it's just to emphasize the urgency or the intensity of what is being said. So ka anyị kpọọ ha ozugbo ozugbo is like, let's call them immediately or at once. Ka anyị kpọọ ha ozugbo ozugbo. Let us call them at once, or let us call them immediately. Bịa ebe a kịta. Bịa ebe a kịta. Come here now, or come here at once. And sometimes, like I said before, when something is repeated, you know they are like intensifying what they're saying. So you could say bịa ebe a kịta kịta. So bịa ebe a kịta or bịa ebe a kịta kịta. Come here now or come here at once. Ọ nọbụ ebe a kịta kịta. Ọ nọbụ ebe a kịta kịta. He was here just now. Ọ nọbụ ebe a kịta kịta. Ọ batara ilo anyị ugbu a. Ọ batara ilo anyị ugbu a. She came into our street now. Ọ batara ilo anyị ugbu a. Ọ batara ilo anyị ugbu a. Nwamba a meghere ọnụ ya ugbu a. Nwamba a meghere ọnụ ya ugbu a. This cat opened its mouth now. Nwamba a meghere ọnụ ya ugbu a. Anyị na-aga njem tata. Anyị na-aga njem tata. We are going on a trip today. Anyị na-aga njem tata. Anyị na-aga njem tata. There are two words that can be used for today, tata or ta. They both mean the same thing. So, anyị na-aga njem tata. We are going on a trip today. Mmiri ga-ezo taa. Mmiri ga-ezo taa. It will rain today. Mmiri ga-ezo taa.
Ha ga-ahụ ya echi. Ha ga-ahụ ya echi. They will see her tomorrow. Ha ga-ahụ ya echi. Ha ga-ahụ ya echi. Ka anyị pụọ apụ nwanne echi. Ka anyị pụọ apụ nwanne echi. Let's go out the day after tomorrow. Ka anyị pụọ apụ nwanne echi. Ka anyị pụọ apụ nwanne echi. Ọ zụtara ụlọ ọhụụ n'ọnwa a. Ọ zụtara ụlọ ọhụụ n'ọnwa a. He bought a new house this month. Ọ zụtara ụlọ ọhụụ n'ọnwa a. Anyị ga-emecha ya na ngwụcha izuụka. Anyị ga-emecha ya na ngwụcha izuụka. We will finish it at the weekend. Anyị ga-emecha ya na ngwụcha izuụka. Nke ọma wetara igbe ya ụnyaahụ. Nke ọma wetara igbe ya ụnyaahụ. Nke ọma brought her suitcase yesterday. Nke ọma wetara igbe ya ụnyaahụ. Nke ọma wetara igbe ya ụnyaahụ. Ọ nọ ebe a kemgbe ụtụtụ. Ọ nọ ebe a kemgbe ụtụtụ. Ọ nọ ebe a kemgbe ụtụtụ. He has been here since morning. Ọ nọ ebe a kemgbe ụtụtụ. Kene tetara gboo. Kene tetara gboo. Kene woke up early. Kene tetara gboo. Adaeze etetaghị gboo. Adaeze etetaghị gboo. Adaeze didn't wake up early. Adaeze etetaghị gboo. Ụmụaka a ruru ụlọ akwụkwọ ha n'oge. Ụmụaka a ruru ụlọ akwụkwọ ha n'oge. These children arrived at their school on time. Ụmụaka a ruru ụlọ akwụkwọ ha n'oge. So n'oge means on time. Ọ ga-alọta nso nso a. Ọ ga-alọta nso nso a. She will come back soon. Ọ ga-alọta nso nso a. There's supposed to be a dot under this. Here. Alọta. Ọ ga-alọta nso nso a. Ha gbara akwụkwọ nso nso a. Ha gbara akwụkwọ nso nso a. They got married recently. Ha gbara akwụkwọ nso nso a. Anyị ga-ama ụzọ pụọ echi.
Anyị ga-ama ụzọ pụọ echi. We will set out very early tomorrow. Anyị ga-ama ụzọ pụọ echi. We will set out very early tomorrow. That's it for the 23 easy words about time and duration. Remember to practice over and over again. And if you would like to download a PDF version of the sentences mentioned in this video, head over to learnigbonow.com and then go over to the subscriber freebies, and then you'll get access to an area where you can download free ebooks, and then in addition to this to the worksheet for this video. That's it for now. And don't forget to subscribe to the channel and click the bell button.